Pode. Bom dia a todas e todos, bom dia quem está aqui no Gompa, quem está online. É um grande prazer de ter o Dom, vocês vão ver como vai ser uma palestra muito clara, os ensinamentos sobre refúgio, espero que toque a todos. E uma forma da gente criar as causas e condições para ter um bom ensinamento é a gente pedir, é a gente fazer esse oferecimento de mandala, que, na verdade, a gente oferece todo esse mundo, tudo que a gente mais gosta, como generosidade. E aí a gente abre a nossa mente para a gente receber os ensinamentos. Ashipoki Joshimeto Trapri Galim Ninde Genpa Angejide Miterua Hidro Kunanda Jinla Chopasho. Essa terra ungida com perfume, coberta de flores, adornada com o Monte Meru, os 4 continentes, o Sol e a Lua. Imagino tudo como um campo búdico e ofereço. Possam todos os seres viventes desfrutar dessa terra pura. Idan Guru Ratnamandala Kaniryataya. Okay, thank you, Venerable Namdo. So let's go ahead, if it's okay, we'll recite the refuge verse and bodhicitta as well before we begin. Obrigado, Venerável Nandro. Então vamos em frente, vamos recitar Refúgio e Bodhicitta. Of course, the topic of this module is refuge. So as we recite this prayer, we can bring to mind whatever initial concepts we have around refuge. Então, o primeiro tópico da prece é refúgio. Então, enquanto nós a recitamos, nós podemos trazer à mente qualquer que seja o nosso entendimento conceitual sobre o que é refúgio. And then also, as part of this prayer, we are generating our motivation of bodhicitta. Também, como parte dessa prece, nós estamos gerando a nossa motivação de bodhicitta. But after we recite this, we will do a short meditation to set our motivation together. Mas após recitar, nós vamos fazer uma breve meditação para manter a nossa motivação, para reunir a nossa motivação. Okay, so if you could lead it there and maybe recite it the first time in Portuguese and then maybe 2 times in Portuguese and then the last time in Tibetan. Então, nós vamos recitar talvez 2 vezes em português e a última em tibetano. Okay, thanks. Obrigado. Marcos, você pode fazer, se desejar. Tá. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos méritos alcançados por ouvir o Dharma, possa eu me tornar um Buda para beneficiar os seres sencientes. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos méritos alcançados por ouvir o Dharma, possa eu me tornar um Buda para beneficiar os seres sencientes. Sanje chodan sochi chognam lam janchu bardu dakni kyapsuchi daqui jinso de personante drola pentir sanje druparsho. Thank you, Marcus. All right.
So as I said, let's just do a short meditation together. I like to begin each day with a short meditation. Gives ourselves a chance to focus our minds a little and then to generate our motivation. Okay. Perdão, nós vamos fazer uma meditação, então, para estabelecer a nossa mente e estabelecer a nossa motivação. So we're going to start with just a few minutes of watching the breath. Então, vamos começar observando a respiração por alguns minutos. So I don't think I need to give any instruction on that. Então, penso que eu não preciso dar nenhuma instrução elaborada a respeito. And then I'll come in a few minutes and I'll lead you in a short reflection to set our motivation. E aí, em alguns minutos, eu venho e nós fazemos uma breve reflexão para estabelecer a nossa motivação. Okay, so we begin the meditation now. Então, nós começamos a meditação agora. So let's begin by rejoicing that we have another day in this perfect human life. Então, vamos começar apreciando o fato de que nós temos mais um dia dessa vida humana preciosa. We have another day that we can use meaningfully with purpose. Nós temos mais um dia que nós podemos usar significativamente, com propósito. And just take a moment to rejoice that you have this opportunity. Então, tome um momento para apreciar o fato de que você tem essa oportunidade. And we have to think about what is the best way to use this day. E nós temos que pensar sobre qual é a melhor maneira de usar esse dia.
As we know, we have great potential to use every moment of this life to achieve amazing goals. Porque agora nós temos um grande potencial de usar cada momento dessa vida para atingir objetivos maravilhosos. In the Lam we have 3 levels of motivation that we can generate. No Lamrim, nós temos 3 níveis de motivação que nós podemos gerar. First, to use this time that we have to create the causes to have another opportunity like this, another rebirth like this. Primeiro, usar o tempo que nós temos agora para criar as causas e condições para ter outra ótima oportunidade como esta. But even if we get another rebirth like this, we will still be subject to illness and death and aging. Mas mesmo que nós obtenhamos uma outra oportunidade, um outro nascimento como este, nós continuaremos sujeitos à doença, à morte, ao envelhecimento. And wouldn't it be better if we were free of all varieties of suffering? Não seria melhor se nós estivéssemos livres de todos os tipos de sofrimento? So our second level of motivation is to generate that wish for liberation. Então, nosso segundo nível de motivação é gerar esse desejo, essa aspiração pela liberação. I think that we're here to create the causes to be free once and for all from all dissatisfaction. Nós pensamos que estamos aqui para criar as causas para nos livrarmos de uma vez por todas, nos liberarmos de uma vez por todas de todo o sofrimento, toda a insatisfação. But then when we turn our eyes towards others, we see that they're in the same predicament that we are in. E aí, quando nós direcionamos nossa atenção para os outros, nós vemos que eles estão na mesma situação que nós estamos. It would be rather narrow-minded, rather selfish if we were only focused on our own welfare. Não seria uma mente um tanto estreita, não seria um tanto egoísta a gente focar apenas no nosso próprio bem-estar? Especially since we depend upon these other beings so much for our well-being. Especialmente porque nós dependemos desses seres tanto para o nosso próprio bem-estar. So wouldn't it be better to use this life not just for our own liberation, but to help all beings to be free from suffering? Então, não seria melhor nós usarmos essa vida não apenas para a nossa própria liberação, mas também para ajudar a liberar todos os seres do sofrimento? And then to recognize that in order to do this, we have to develop ourselves completely. E aí nós podemos reconhecer que para conseguirmos fazer isso, nós precisamos nos liberar completamente. Right now, we aren't capable of accomplishing the welfare of all beings. Agora, nós ainda não somos capazes de alcançar o bem-estar de todos os seres. So we generate the mind of bodhicitta, that is the highest motivation. Então, nós geramos a mente de Bodhicitta, que é a motivação mais elevada. The wish to benefit all sentient beings by becoming a Buddha ourselves. O desejo de beneficiar todos os seres sencientes por nos tornarmos Budas nós mesmos. To develop our own qualities so we can then help others to do the same. Nós desenvolvemos as nossas próprias qualidades de modo a ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo. And again, try to hold this motivation very deeply in your heart. E aí, novamente, tente sustentar essa motivação muito profundamente em seu coração. And in this way, everything we do today will create the causes for that result. Dessa maneira, tudo que nós fizermos hoje irá criar as causas para esse resultado. And then when you're ready, you can open your eyes fully and we'll begin. Então, quando você estiver pronto ou pronta, você pode abrir os seus olhos completamente e nós começaremos o ensinamento. So I want to thank you all for inviting me to return to teach this module of Discovering Buddhism. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por me convidarem para ensinar novamente, nesse caso, para ensinar mais esse módulo do Descobrindo o Budismo. It's good to see you all again. I think it was at the last module in September on karma that I was with most of you.
É ótimo ver todos vocês de novo. Eu creio que eu estava no último módulo sobre karma, então é muito bom ver todos vocês, ou no módulo sobre karma. So I just want to do a brief overview of what we've already studied in discovering Buddhism. Então eu queria fazer uma breve retrospectiva do que nós já estudamos do Descobrindo o Budismo, Especially since there might be some people who are new coming into just this module. especialmente porque deve ter algumas pessoas que são novas, que estão chegando nesse módulo. So discovering Buddhism is a course that is based on the Lam Rim, the stages of development. Então, o Descobrindo o Budismo é um curso baseado no Lam Rim, nas etapas ou estágios do desenvolvimento. And it actually starts with two kind of preliminary topics. E ele começa com dois tipos de assuntos, de tópicos preliminares. And we'll touch on the first one to some degree, which that course is called Mind and Its Potential. E nós vamos tocar no primeiro, de alguma maneira, um curso chamado A Mente e Seus Potenciais. Everything that the Buddha teaches is about working with our minds. Tudo que o Buda ensina diz respeito a trabalhar com as nossas mentes. And we see that our minds have great potential, the ability to develop completely into the state of being a Buddha. E se diz que a nossa mente tem um grande potencial, que é a habilidade de se desenvolver completamente até o estágio em que nós somos Budas. But we need to have tools to work with our minds. Mas nós precisamos de ferramentas para trabalhar com as nossas mentes. And that's the second of the preliminary topics, meditation, how to meditate. E esse é o segundo dos tópicos preliminares, meditação, como meditar. Because it's only through the power of meditation that we'll be able to make deep changes to our mind. Porque é apenas pelo poder da meditação que nós vamos poder fazer mudanças profundas na nossa mente. The third module of Discovering Buddhism, I think actually I was a teacher for that one, was about presenting the path, kind of an overview of the Lam Rim. O terceiro módulo do Descobrindo o Budismo, eu creio que fui eu o professor dele. Ele diz, I'm sorry, it's about? It's called, it's an overview of the Lam Rim, presenting the path. É uma apresentação do caminho, um sobrevoo, uma perspectiva ampla sobre o Lam Rim. And I kind of did that with the motivation already today. E eu já fiz isso, de certa maneira, com a motivação hoje. But we see that we have these three levels of the stages of the path. Mas nós vemos que nós temos esses três níveis dos estágios do caminho. And the first one is what we've been mostly studying so far. O primeiro é o que nós mais estudamos até o momento. And it entails examining how we have this perfect human life and we have this opportunity to use this life well. Então, ele envolve examinar como nós temos essa vida humana perfeita e como nós podemos fazer um bom uso dessa vida. And to also acknowledge that we have met with the Dharma through the kindness of our spiritual teachers. Envolve também reconhecer que nós encontramos o Dharma por meio da bondade dos nossos professores espirituais. And there is a module that is dedicated to looking at the role that our spiritual teachers play. E tem um módulo dedicado a olhar, contemplar o papel exercido pelos professores espirituais. And we'll touch on that a little bit in this module as well. Nós vamos tocar nesse assunto um pouco nesse módulo também. But then in the fifth module, we reach the first topic that helps us to recognize that we have to do something with this life that is meaningful. No quinto tópico, no quinto tópico, a gente toca pela primeira vez no reconhecimento de que a gente precisa fazer alguma coisa para tornar essa vida significativa. And that module is on death and impermanence. E esse módulo, o quinto módulo, é sobre morte e impermanência. We have to wake up to this reality that this life is not going to last forever. Nós temos que despertar para essa realidade de que esta vida não vai durar para sempre. We have to be concerned about what comes after this life. Nós precisamos nos preocupar com o que vai acontecer depois dessa vida. Therefore, we have to have some teachings that help us to make good use of this life. Portanto, nós precisamos ter ensinamentos que nos ajudem a fazer um bom uso desta vida. And perhaps one of the most important teachings that the Buddha gave is the next module, the module that I taught last fall. E That's the talvez teachings on karma.
Talvez um dos ensinamentos mais importantes que o Buda deu esteja nesse último módulo que eu ensinei na primavera, no outono passado, que são os ensinamentos sobre karma. So I'm not going to talk so much about karma because I will talk about it in the course. I won't talk right now. But... Então eu não vou falar muito sobre o karma porque eu vou falar a respeito no curso. Agora eu não vou falar tanto. But essentially, karma is a law of cause and effect. It helps us to understand what causes bring about what effects. Mas essencialmente o karma é a lei de causa e efeito. Ele nos ajuda a entender quais causas produzem quais efeitos. And of course, the main effect that we're trying to produce at this first level of the stages of the path is to get a good rebirth. E é claro, o primeiro resultado que nós estamos tentando obter nesse momento, nessa etapa, é ter um bom renascimento. And again, this is the minimum. This is the least thing we can do with this life, is to at least get a good rebirth in our next life. Então, novamente, esse é o mínimo que a gente pode fazer com essa vida. No mínimo, obter um bom renascimento na próxima vida. Then the module that will come up in a while, module 9, is where we look at the bigger picture. No módulo 9, nós vamos olhar para de uma perspectiva mais ampla. And this is the second level of motivation, to want to be free of what we call cyclic existence, samsara. E esse é então, no segundo nível de motivação, nós vamos observar sobre como nos liberarmos da existência cíclica, do que nós chamamos de samsara. In that module, you'll be looking at all the teachings the Buddha gave that show exactly what we're caught up in and how we can be free from that. Então, nesse módulo, nós vamos observar os ensinamentos que o Buda deu sobre como nós ficamos pegos na existência cíclica e como nos liberarmos dela. So the first two levels are really about ourselves, our own situation in terms of our future rebirth and our freedom from samsara. Então, os dois primeiros módulos, eles tratam de nós mesmos, da nossa situação, então dizem respeito a como obter bons renascimentos futuros e como nos liberarmos do samsara. And it's at that third level that we actually go on to generate the motivation to be of benefit to others. E é no terceiro nível que nós realmente geramos a motivação de ser úteis, de gerar benefícios para os outros. And all the remaining modules after the 9th module concern that topic of how to generate bodhicitta and so on. After the 9th ou until the... After the 9th. Então, todos os módulos a partir do 9º, eles dizem respeito a bodhicitta, como gerar bodhicitta. So where we're at now with this module on refuge, it's taught in the first level of the Lamrim. Então, onde nós estamos agora, esse tópico do refúgio, ele é ensinado no primeiro nível do Lamrim. Because it's at this first level that we begin to generate this need to rely upon the 3 jewels for refuge. E é aqui que nós geramos essa necessidade, reconhecemos essa necessidade de confiar nas 3 joias como nosso refúgio. And this is what we'll be looking at, is how do we do that, what is involved in that, and so on. E é para isso que nós vamos olhar como nós fazemos isso, o que está envolvido nisto e assim por diante. But know that refuge is something that we do throughout the entire path. Mas tenha em mente que refúgio é algo que nós fazemos ao longo de todo o caminho. And we'll see this even today when we look at the causes of refuge. E nós vamos ver isso mesmo hoje, ao olharmos as causas para o refúgio. Okay, so I want to start with today's module by reading a short quote from Geshe Sopa. Então, eu gostaria de começar o módulo de hoje lendo uma breve citação do Geshe Sopa. Geshe Sopa was one of Lama Zopa Rinpoche's teachers. Geshe Sopa foi dos professores do Lama Zopa Rinpoche. And this is from his book, the first volume of Steps on the Path to Enlightenment. E esse trecho está no seu livro Passos no Caminho da Iluminação, Steps on the Path to Enlightenment. He says, those who follow the Buddha's instructions can be freed. E ele diz, aqueles que seguem as instruções do Buda podem ser liberados. The necessary element from our side is taking refuge. O elemento necessário da nossa parte é tomar refúgio. Taking refuge does not mean saying, please take me to the Pure Land.
Tomar refúgio não significa dizer, por favor, me leve para a terra pura. Please wash my sins away. Por favor, purifique meus pecados. Please take my suffering away. Por favor, leve meu sofrimento embora. Taking refuge means I trust you. Tomar refúgio significa eu confio em você. Please give me the medicine and I will take it. Por favor, me dê o remédio e eu irei tomá-lo. That is the way to cultivate your relationship with the three jewels. Essa é a forma de você cultivar o seu relacionamento com as três joias. Then you and the Buddha will be working harmoniously together. Então você e o Buda estarão trabalhando de uma maneira harmoniosa juntos. So why I start with that quote is because it is important that we understand that refuge is not about putting all of our faith in something outside of ourselves. Então, eu começo com essa citação porque é importante nós entendermos que refúgio não é colocar toda a nossa fé em algo externo a nós. Because we do need the Buddha and the Dharma and the Sangha to help us. Porque nós precisamos do Buda, do Dharma e da Sangha para nos ajudar. But the main effect that we're trying to achieve is to actually transform ourselves internally. Mas o principal efeito que nós estamos tentando obter é transformar a nós mesmos internamente. And that's what real refuge means. E isso é o que o verdadeiro refúgio significa. So let's examine this a little bit more in terms of this concept of refuge and how it plays out in our lives. Então vamos examinar em um pouco mais de detalhes sobre esse conceito de refúgio e como ele funciona na nossa vida. I mean, if we start from the premise that the Buddha began with, which is the following: Se nós começarmos com a premissa que o Buda também começou, que é a seguinte: every one of us, every single being, is driven by a desire to be happy and to avoid suffering. cada um de nós, todos os seres, são movidos por um desejo de ser felizes e de evitar o sofrimento. And we see in ourselves how much this motivates us throughout our day. E nós vemos isso em nós mesmos, o quanto isso nos motiva pelo nosso dia, ao longo do nosso dia. And as a part of that, we have found that we need to rely upon things outside of ourselves for happiness and for freedom from suffering. E como parte disso, nós percebemos que nós precisamos confiar em coisas externas, alheias a nós mesmos, para encontrar a felicidade e para ultrapassar o sofrimento. So what we've done with most of our lives is what we call ordinary refuge. Então, o que nós fizemos com a maior parte das nossas vidas foi o que é chamado de um refúgio comum, ordinário. And so if we look at our lives, we see that our first refuge probably was our parents, particularly probably our mother. Então, se a gente olhar nas nossas vidas, a gente vai ver que o nosso primeiro refúgio provavelmente foram nossos pais, particularmente nossa mãe. Born, we were very helpless. We needed so much support. Nós nascemos, nós não tínhamos muita autonomia, a gente precisava muito de apoio. And we couldn't do anything for ourselves at that point. A gente não podia fazer nada por nós mesmos naquela altura. So we needed the care, the nursing, all of that from our mothers. Então a gente precisava desse cuidado com o bebê, né, por parte das nossas mães. And this was probably the story of our lives for our first several years, yes? Provavelmente essa é a história da nossa vida pelos primeiros vários anos. Sim. But then we began to get a little older and we realized that our mothers weren't always there to provide what we needed. Mas aí a gente começamos a ficar um pouco mais velhos e percebemos que a nossa mãe não estava sempre lá para nos fornecer o que nós precisávamos. And we began to seek out and depend upon other things in our lives. E aí nós começamos a procurar e depender de outras coisas nas nossas vidas. And throughout our lives, we've depended on many things that are in the topic of ordinary refuge. E ao longo das nossas vidas, nós dependemos de muitas coisas que estavam incluídas nesse tópico do refúgio ordinário. I mentioned in the interview last night, some people take refuge in nature. Eu mencionei na entrevista da noite passada que algumas pessoas tomam refúgio na natureza. Going to the beach, going to the mountains, wherever. Ir para a praia, ir para as montanhas, o que quer que seja.
Some people take refuge in friends and entertainment. Algumas pessoas tomam refúgio nas amizades, no entretenimento. Some people take refuge in money. Algumas pessoas tomam refúgio no dinheiro. And then, of course, things like sex and drugs and alcohol. E aí, é claro, também coisas como sexo, drogas, álcool And rock and roll. e o rock and roll. So we have many things that we have turned to throughout our lives as an opportunity to have some pleasure, some relief. Então, nós nos voltamos para muitas coisas ao longo das nossas vidas como uma forma de ter algum prazer, de obter algum alívio. Even things like having fame, being well-known, well-liked, these can be a refuge. Mesmo coisas como ter fama, ser bem conhecido, ser apreciado, isso também é uma forma de refúgio. Again, we're not denying that those things do provide some pleasure to us. E, novamente, nós não estamos negando que estas coisas fornecem algum prazer para nós, We have to examine if they're really a reliable refuge. mas nós precisamos examinar se elas realmente são um refúgio confiável. If we do that examination and there is a Se nós meditation, fizemos esse that. exame, nós temos uma meditação para fazer sobre isso. So I have put together a little meditation that you can work with to go through and examine that topic. Então, eu escrevi, eu compus uma meditação para que nós possamos examinar este tópico. But we see that these objects of refuge that are ordinary are a problem because they aren't perfect. Mas a gente pode ver que estes objetos de refúgio ordinários, eles são um problema porque eles não são perfeitos. Any one of them individually, nor all of them collectively, have done the job of removing our suffering and giving us lasting happiness. Nenhum deles individualmente, ou todos eles em conjunto, fizeram o trabalho de cumpriram a missão de nos fornecer felicidade duradoura, permanente. We might feel like we have a happy life because we have all of these things involved in it. Pode ser que nós sintamos que nós temos uma vida feliz por termos todas essas coisas envolvidas, But again, none of them have actually satisfied this urge that we have within ourselves to be happy. mas, novamente, nenhum deles satisfez, este desejo que nós temos dentro de nós de ser felizes. And certainly they haven't gotten rid of the suffering that we experience. E, com certeza, eles não nos liberaram do sofrimento que nós experienciamos. And we have things we can depend upon when we're suffering, but again, they only relieve the symptom. They don't get rid of the suffering in total. E nós temos coisas em que nós podemos confiar quando sofremos, mas, novamente, eles só aliviam os sintomas, eles não liberam as causas. In fact, many people, I think, come to Buddhism because they recognize that these things they've depended upon for ordinary refuge have failed them. Eu creio, de fato, que muitas pessoas vêm para o budismo por reconhecerem que as coisas nas quais eles confiaram comumente não foram confiáveis. And of course, Buddhism says that why they fail them is because we look to fix things on the outside rather than on the inside. E é claro, o budismo diz que por que elas não funcionaram? Porque nós estamos tentando consertar as coisas externamente em vez de observar internamente. Of course, this is something that you explored in the first module of Mind and Its Potential. Isso é algo que nós exploramos, é claro, no primeiro módulo, a mente e seu potencial. When we begin to see that we can change our minds so that the external situation doesn't matter as much, this is a huge relief to us. Quando nós começamos a ver que nós podemos mudar a nossa mente e que o que acontece externamente não importa tanto, isso é um grande alívio para a gente. And we know from our own experience, if we've been working with these teachings, that this is so. E nós sabemos pela nossa própria experiência, se nós estamos trabalhando com esses ensinamentos, que esse é o caso. Even in some very difficult situations, if our mind remains at peace and happy, then it changes the situation. Mesmo em circunstâncias muito difíceis, se a nossa mente permanece em paz e feliz, isto muda a situação. And of course, in the last module that I taught in September, we understand that karma is the principle behind a lot of this. E, claro, no último módulo que eu ensinei em setembro, a gente fica sabendo, a gente percebe que o karma é o grande fator por trás disto.
that these experiences that we have, whether we call them happiness or suffering, are a product of our own minds. Essas experiências que nós temos, chamemos ela de felicidade ou de sofrimento, são produto das nossas mentes. The experiences of happiness are due to our positive actions, and those that are suffering due to our negative actions. As experiências de felicidade são ligadas às nossas ações positivas e as experiências de sofrimento são ligadas às nossas ações negativas. And by action, we primarily mean what we are doing with our minds. E por ação, basicamente, o significado principal é o que nós estamos fazendo com as nossas mentes. You know, we might speak on the basis of what we're thinking or act physically on that basis, but it starts with our minds. Nós podemos falar com base no que nós estamos pensando, nós podemos agir, mas começa com as nossas mentes. So if we begin to see that this is the method for achieving happiness and well-being, then this is the answer. We have to change our minds. Então, se nós começarmos a ver que este é um método para alcançar a felicidade e ultrapassar o sofrimento, essa é a resposta. A gente precisa trabalhar com as nossas mentes. If we change our minds a little, then we see a little change in terms of our experience. Se a gente mudar um pouquinho a nossa mente, a gente vê se a gente muda um pouco, a gente vê um pouco de mudança na nossa experiência. And the Buddha says if we change our minds a lot, then of course we will see a huge change in our experience. E o Buda diz que se nós mudarmos muito a nossa mente, a gente vai ver, é claro, uma grande mudança na nossa experiência. And this is what the Buddha teaches essentially, is the methodology for how to work with changing our minds. Então, isto é essencialmente o que o Buda ensina, essa metodologia de como transformar as nossas mentes. And of course, we have to rely then upon the Buddha as the guide to help us to accomplish this. E é claro, nós precisamos confiar no Buda como o guia que nos ajuda a alcançar isto. So part of this module will be looking at the Buddha and coming to see that the Buddha is a reliable guide. Então, parte deste módulo é observar o Buda, é olhar para o Buda e ver que o Buda é um guia confiável. That unlike those ordinary refuges, the Buddha's advice and teachings will satisfy. E, ao contrário dos refúgios ordinários, os ensinamentos do Buda irão nos satisfazer. And what makes, in essence, the Buddha a reliable guide? E o que faz, em essência, que o Buda seja um guia confiável? That the Buddha has perfected his own mind. É o fato de que o Buda aperfeiçoou, levou sua própria mente à perfeição. So to rely upon someone who has perfected their mind is the best thing, right? Because they've done that work. Então, confiar em quem aperfeiçoou as suas mentes é a melhor coisa, sim, porque eles fizeram o trabalho. So here I want to introduce what is meant by this word Buddha. We'll go into this in more detail. Então, se você quiser saber o que significa essa palavra Buda, nós vamos entrar nisso em mais detalhes. The Sanskrit word Buddha actually has the meaning of the awakened one, the one who has awakened. A palavra em sânscrito Buda tem o significado de aquele que despertou. So in the Sanskrit, there's this idea that we have been under the sort of sleep of the delusions, ignorance, and we have awakened from that as a Buddha. Então, no sânscrito tem esse significado de que nós estivemos dormindo em ignorância e que agora nós despertamos como Budas. And that's a beautiful concept, but it's slightly different in terms of the Tibetan word for Buddha. E esse é um belo conceito, mas é levemente diferente da palavra tibetana para Buda. So this word was part of the refuge prayer that we recited earlier. Então, essa palavra era parte da prece de refúgio que nós recitamos antes. And it's the very first word, Sangye. E a primeiríssima palavra, Sangye. Sangye is actually two ideas put together. Sangye, na verdade, são duas ideias reunidas. First, we have Sang, which means to completely purify. Primeiro nós temos Sang, que significa purificar completamente. So this is in relation to everything that is negative, everything that obscures our minds. Então isso diz respeito a tudo que é negativo, a tudo que obscurece a nossa mente. So when the Sanskrit came into Tibetan, this was the first idea, was to understand that a Buddha has done this work of purification. Então, quando o sânscrito entrou no Tibete, essa foi a primeira ideia, de que o Buda havia feito esse trabalho, havia feito essa purificação. Then the second word, Gye, has the idea of development,
cultivation. E a segunda palavra guia diz respeito a desenvolvimento, cultivo. And what is it that the Buddha has fully developed? The positive qualities. E o que é que o Buda desenvolveu completamente? As qualidades positivas. So the Buddha has complete compassion, loving kindness, wisdom, and so on. Então o Buda tem compaixão completa, bondade amorosa, sabedoria e assim por diante. So in this way, the Buddha has perfected their minds by full purification and complete cultivation. Então, dessa maneira, o Buda aperfeiçoou sua mente com a purificação completa e o cultivo completo. You know, there is some value to Western psychology, but we see that Western psychology doesn't teach how to do this. Então, você pode ver que a psicologia ocidental ela tem valor, mas se nós observarmos, ela não ensina como fazer isto. And we might be able to have some reduction of our suffering, a little more happiness in our lives through that. Por meio dela, a gente pode conseguir reduzir um pouco, ampliar um pouco a nossa felicidade, reduzir um pouco o sofrimento nas nossas vidas. But the approach of Western psychology is not to do this job of complete cultivation of positive and complete eradication of negative. Mas o objetivo da abordagem da psicologia ocidental não é fazer esse trabalho de purificar completamente as causas do sofrimento e de ampliar completamente as causas da felicidade, das virtudes, das qualidades. In fact, if you went to your therapist, if you do have a therapist, and you were to say, I want to never be angry again. De fato, se você for até o seu terapeuta e falar, olha, eu não quero sentir raiva nunca mais, Your therapist would probably say, I'm sorry, I can't help you. provavelmente seu terapeuta vai dizer, olha, desculpa, não tenho como te ajudar. In fact, many therapists feel that there's some value to having anger in our lives. De fato, muitos terapeutas sentem que tem algum valor em ter raiva nas nossas vidas. And we just need to express it properly. E a gente só precisa encontrar maneiras adequadas de expressá-la. Yeah, not get upset at people and harm them and what have you. Em vez de ficar irritado com as pessoas e descontar em cima delas ou o que quer que seja. But the Buddha is a being who has fully perfected their minds and gotten rid of all anger, all attachment, and so on. Mas Budas são seres que aperfeiçoaram suas mentes e liberaram completamente toda a raiva, todo o apego e assim por diante. And the Buddha teaches a method to do that and to, moreover, develop all the positive qualities. E o Buda ensina um método para fazer isto e, além disso, a desenvolver todas as qualidades positivas. So if a perfect method does exist, it will have to come from a perfect mind. Então, se um método perfeito existe, ele teria que vir, só tem como vir de uma mente perfeita. And that is what the Buddha offers us, is this perfected mind as a support. E isso é o que o Buda nos oferece, a sua mente aperfeiçoada, perfeita, como um apoio. So I think it is worth spending just a little time examining whether it's possible for Buddha mind to exist. Então, eu penso que é importante a gente dedicar algum tempo a examinar se é possível que uma mente búdica exista. Because as we saw in the module on mind and its potential, it's important that we understand that we ourselves have this potential. Porque, como nós vimos no módulo A Mente e Seu Potencial, é importante que nós vejamos se nós mesmos temos esse potencial. If the Buddha, who was an ordinary being like us, can become a perfect mind, well, then we get confidence that we can do that as well. Se o Buda, que era um ser comum, ordinário como nós mesmos, pôde atingir a iluminação, pôde fazer isto, então nós também podemos fazer isto. So is there anyone who remembers the definition of mind in Buddhism? Tem alguém aí que lembra a definição de mente no budismo? Is there someone in the Gompa, perhaps, who remembers? Or Alguém aí on-screen? no Gompa, talvez, ou alguém online? I don't know if you can unmute the microphone if someone wants to give the definition of mind. Não sei se alguém gostaria de desmutar o microfone e dizer qual é a definição de mente. Anyone? Alguém? Okay, let me review. We have two elements to the definition of mind. Tá, deixa eu revisar. Nós temos dois elementos na definição de mente.
someone wrote, Denise wrote, is it a product of cause and effect? Yes, we can say it is, but that's not the definition I'm looking for. Sim. Yeah. Sim, nós podemos dizer que é, mas não é a definição que eu estou procurando. So there are two elements to the definition. One is the nature of mind, and the other is the function of mind. Então, tem dois elementos na definição. Um é a natureza da mente e o outro é a função da mente. The nature of mind is clarity. It is clear, luminous. A natureza da mente é clareza, ela é clara, luminosa. So this idea of this nature of mind means that mind is not material. Essa ideia de natureza da mente significa que a mente não é material. Western science for a long time equated mind with the functioning of the brain. A ciência ocidental, por muito tempo, equipara a mente com o funcionamento do cérebro. Buddhism says that mind is a non-material phenomenon that is working in conjunction with this brain functioning. O budismo diz que a mente é não material, é um fenômeno não material, trabalhando em conjunção com este cérebro. And so mind depends upon brain in this physical body, but the brain is not the mind. Então a mente depende do cérebro neste corpo físico, mas o cérebro não é a mente. The other idea of clarity is kind of this being sort of a reflection of whatever appears to mind. Então a ideia de clareza diz respeito a ela ser como que produzir o reflexo de tudo que aparece na mente. Mind is kind of like a mirror and things appear to mind. A mente é como que um espelho e as coisas aparecem para a mente. But mind in its essence is clear like the mirror, and many things can reflect in that. Mas a mente em sua essência é clara como o espelho e muitas coisas refletem nela. And that gets into then the second element of mind, the definition of mind, which is its function. E isso nos leva ao segundo elemento da mente, que é a sua função. And the function of mind is to know, to be aware. E a função da mente é saber, é estar consciente. So things aren't just merely appearing to the mind. We also can use the mind as a tool to understand reality, to know things. Então as coisas não estão meramente aparecendo para a mente, nós temos como usar a mente para conhecer as coisas, para examinar a realidade. But we see that our minds are somewhat limited right now in terms of how we know and what we know. Mas nós podemos ver que a nossa mente é um pouco limitada agora em termos de o que nós sabemos e como nós sabemos. And we even also have very little control over our minds at this time. E a essa altura nós inclusive temos um controle muito pequeno da nossa mente. Our minds are kind of conditioned by what we've done with our minds in the past. Nossas mentes estão como que condicionadas pelo que nós fizemos com a nossa mente no passado. Perhaps we already see this in our own meditation, how it's very hard to even control our thoughts when we're in meditation. A gente pode ver isso até na nossa meditação, como é difícil, inclusive, controlar os nossos pensamentos quando nós estamos em meditação. And of course, we also see every day how different disturbing thoughts continue to arise in the mind. A gente vê também, é claro, no cotidiano, como vários pensamentos perturbadores aparecem na nossa mente. And having a desire to be free of those disturbing thoughts is good, but we have to do more. E ter o desejo de estarmos livres, de sermos livres desses pensamentos perturbadores é bom, mas a gente precisa fazer mais. But one of the important things about these negative or disturbing thoughts is we see that they are impermanent. They're not there all the time. E uma das coisas positivas desses pensamentos negativos, desses pensamentos perturbadores, é que nós vemos que eles são impermanentes, eles não estão lá o tempo todo. So even with our imagination, we can think about what it would be like to not have these disturbing thoughts at all. Então, mesmo com a nossa imaginação, a gente pode imaginar como seria não ter esses pensamentos perturbadores de maneira nenhuma. And moreover, we do see that through the introduction of positive thoughts, we can reduce the negative thoughts. E, acima de tudo, a gente vê que com a introdução de pensamentos positivos, a gente consegue reduzir a quantidade de pensamentos negativos. That, for example, when we have patience present in the mind, then anger cannot arise. Que, por exemplo, quando nós temos paciência presente na nossa mente, a raiva não tem como surgir. When we have loving kindness in the mind, then hatred cannot arise.
Quando nós temos bondade amorosa na nossa mente, então o ódio não tem como surgir. And then the deepest one, when we have wisdom in our minds, then ignorance cannot arise. E o mais profundo, quando nós temos sabedoria na nossa mente, então a ignorância não tem como surgir. So no doubt many of you have already been doing this work with your minds to try to reduce the negative tendencies through the positive thoughts. Então, sem dúvidas, vocês já fizeram esse trabalho nas suas mentes de tentar reduzir os pensamentos negativos pela introdução de pensamentos positivos. And in this way, we've begun to generate some confidence in our ability to change our minds. E dessa maneira, nós começamos a gerar alguma confiança na nossa habilidade de mudar as nossas mentes. And the positive qualities themselves, as we become familiar with them, we can see that they grow in their power. E as próprias qualidades positivas, à medida que nós vamos nos familiarizando com elas, nós podemos ver que elas se ampliam, elas se tornam mais poderosas. And we can imagine what it would be like if we had only positive thoughts in our minds. E nós podemos imaginar como seria ter apenas pensamentos positivos na nossa mente. One thing the Dalai Lama points out that's also important to remember is that the positive thoughts have a valid basis. E uma coisa importante de lembrar também, que o Dalai Lama aponta, é que os pensamentos positivos têm uma base válida. If we compare the thought of hatred to the thought of love, we see that there is a big difference in what they are rooted in. Se nós compararmos o pensamento de ódio com o pensamento de amor, nós vamos ver que há uma grande diferença sobre em que eles estão enraizados. When we are generating hatred towards somebody, we're not seeing the total person, we're only focused on one aspect. Quando nós estamos gerando ódio por uma pessoa, nós não estamos vendo a totalidade da pessoa, nós só estamos vendo um aspecto. And we're not seeing that that person that we hate is dealing with their own negative states and could be a much more positive person. E nós não vemos que essa pessoa que nós odiamos pode estar lidando com seus próprios estados negativos, e talvez isso não seja a totalidade daquela pessoa. Ela talvez não seja uma pessoa tão negativa. And we're not seeing them accurately. Nós não estamos as estamos vendo corretamente. But if we compare that to the mind of love or loving kindness, we see that that is seeing things correctly. Mas se nós compararmos com a mente da bondade amorosa, nesse caso nós vemos que isto é ver as coisas corretamente. Loving kindness understands that, yes, this being does have negative states of mind, A bondade amorosa entende, sim, esse ser tem estados negativos de mente, but they also have many positive qualities. mas ela também tem muitas qualidades positivas. And just like us, they have the potential to develop those positive qualities. E assim como nós, essa pessoa tem o potencial de desenvolver as qualidades positivas. So having love towards somebody who's harming us rather than hatred makes sense, it's logical. Então, ter amor por quem nos machuca, em vez de gerar ódio por essa pessoa, faz sentido, é lógico. And of course, if we examine things at a very deep level, we see that all of these distorted states of mind are grounded in ignorance. E se nós examinarmos em um nível mais profundo, nós vamos ver que todos esses estados negativos de mente são enraizados em ignorância. Not seeing things correctly, and thereby we are having negative states of mind. Dizem respeito a não, elas são consequência de não vermos as coisas corretamente e por isso termos estados negativos de mente. So again, if we introduce something that is valid against something that is not valid, which one will win? Então, novamente, se a gente introduzir algo que é válido contra algo que é válido contra algo que não é válido, qual vai ganhar? O que vai ganhar? That which is valid has a greater force, a greater stability than that which is not valid. Aquilo que é válido tem mais força, tem mais estabilidade do que aquilo que não é válido. And a Buddha, again, is simply a being who has done this work to a greater degree than we have. E o Buda, novamente, é simplesmente um ser que fez esse trabalho mais amplamente, mais completamente do que nós fizemos. Has introduced into their minds all the positive qualities, especially compassion, wisdom. Introduziu na sua mente todas as qualidades positivas, especialmente compaixão e sabedoria. And by virtue of that has reduced all these negative qualities and gotten rid of them. E por meio disso, reduziu as qualidades negativas e se livrou delas completamente. So the foundation for this transformation is that
there is a grounding in truth. E então a fundação, o fundamento desta transformação é que ela é baseada na verdade. And of course, this is for us to examine and define that truth for ourselves. E é claro, cabe a nós examinar e descobrir esta verdade por nós mesmos. And when we do that, especially through deeper meditative states, we are able to effect a more lasting transformation. E quando nós fazemos isto, especialmente por estados meditativos mais profundos, a gente consegue produzir uma transformação mais duradoura. So again, this was just a brief review of how it is possible to achieve Sangye. Então, esse foi uma breve revisão sobre como é possível atingir Sangye. And His Holiness adds to this that it's important that we understand that the mind also is, by its nature, capable of greater transformation. E Sua Santidade adiciona também que a mente é capaz de, por si própria, pelas suas próprias qualidades, de atingir essa transformação maior. And when we go back to that definition of mind, the nature of mind being clear allows for it to transform completely, limitlessly. Se a gente retorna àquela definição do que é mente, o fato da sua natureza ser clara permite que ela se transforme amplamente, indefinidamente. Our physical bodies have great limitations to them, yes? Então, os nossos corpos físicos têm uma grande limitação em si, certo? For example, somebody who does pole vaulting, they might be able to pole vault so many feet in the air or so many meters in the air. What is a pole vaulting? Pole Sorry. vault, you use the pole and you go over these bars. Alguém Maybe I should. Let me do like another one would be a long jumper. Somebody who runs, jump a long distance. Right. Okay. Salto com vara, I guess. Alguém que faz alguma atividade física de atleticismo grande, a pessoa pode ter essa grande capacidade de fazer isso. So are you using the pole vaulting then? Yes. I guess. I think so. Or did you say long jumping? I just need to know. Can we go with long jumping? I think it is easier. A gente vai com salto à distância, salto. Yeah. So even though many people can jump a long distance through long jumping, they could never jump a mile, yes, or like I don't know, kilometer. Se a gente olhar, mesmo a pessoa que tem uma capacidade atlética de salto imensa, essa pessoa nunca vai conseguir pular 1 milha ou 1 quilômetro. Right. There are limitations to what we can do physically. Então, há limitações para o que nós podemos fazer fisicamente. But the mind is not material, it's not physical. Mas a mente não é material, não é física. And therefore, it's a basis for limitless development. Portanto, ela serve de base para um desenvolvimento ilimitado. So again, Buddhas are beings who have done this work through using the mind as a support. They've developed the mind completely. Então, novamente, Budas são seres que fizeram este trabalho. Usando a mente como suporte, eles a desenvolveram completamente. So when we take refuge in the Buddha, we are taking refuge in a being who has accomplished that work. Então, quando nós tomamos refúgio no Buda, nós estamos tomando refúgio em um ser que levou este trabalho à perfeição. And moreover, he teaches that through the Dharma. E além disso, esse ser ensina isso por meio do Dharma. And there are those who have practiced these teachings to a greater degree, who are the Sangha, the Supreme Assembly. E há os seres que praticaram esses ensinamentos em uma grande medida, em uma medida muito maior, e eles são a Sangha, a Assembleia Suprema. So we do need to rely upon them in order to transform ourselves. Então nós precisamos confiar, nos apoiar nestes seres para que nós possamos nos transformar. In fact, the Tibetan word for Buddhist is Nangpa. De fato, a palavra tibetana para budista é Nangpa. And the literal meaning of that word Nangpa is inner being. E o significado literal dessa palavra é um ser interno, um ser voltado para dentro. Means someone who has entered inside the Buddha's teachings, is in the circle of the Buddha's teachings. Significando que é alguém que entrou nos ensinamentos budistas, que está no interior do círculo dos ensinamentos budistas.
whereas the outer beings are those who still follow more worldly ways of trying to achieve happiness and so on. Enquanto os seres exteriores ainda seguem jeitos mais mundanos de tentar obter felicidade e assim por diante. And so again, another aspect though of this is that inner being means we rely on the teachings as we integrate them into our own minds. Então, seres internos significa que nós confiamos nesses ensinamentos à medida que nós os integramos nas nossas mentes. So this is really what the topic of refuge is to help us to see. Então, é isso que o tópico do refúgio nos ajuda a ver. Yes, we do need things outside ourselves, the three jewels, but they are to help us to do the inner work. Sim, nós precisamos das coisas externas, as três joias, mas elas nos ajudam a fazer este trabalho interno. Okay, so I think we're going to do just like a 5-minute break. I like to break up the 2 hours with just a very short break, give you a chance to stand up and walk around a little if you have to use the restroom. So we'll take about 5 minutes right now. Então, a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos. Eu gosto de fazer esses intervalos bem breves, apenas para vocês poderem levantar, andar um pouquinho, esticar as pernas, ir ao banheiro se precisar. Então, a gente vai fazer uma breve pausa de 5 minutos agora. Okay, but please come back on time. Por favor, voltem pontualmente. Okay, thank you. Obrigado.
Okay. Ok. We'll see if everyone comes back. Vamos ver se todo mundo voltou. Está voltando. Thank you. So let me just check in to see if there are any questions so far before we begin. Obrigado. Então, gostaria apenas de conferir se tem alguma pergunta até agora, antes de nós prosseguirmos. Maybe I first just talk about the comment that was in the chat box. Primeiro, gostaria de falar sobre o comentário que está no chat. When I asked what is the definition of mind, someone said, is it a product of cause and effect? Quando eu perguntei pela definição de mente, alguém perguntou, é um produto de causa e efeito? I mean, we can say that mind, yes, is a product of causes and is a result of that. A gente pode dizer que sim, que a mente é um produto de causas e é um resultado delas. Of course, the main cause of mind is a prior moment of mind. E a principal causa da mente é um momento anterior de mente. You know, mind is a continuum, a stream of all these individual moments of mind. A mente é um contínuo, um fluxo de todos esses momentos individuais de mente. But then obviously any of our individual kind of moments of mind are influenced by a variety of conditions and causes. Mas, é claro, cada momento individual das nossas mentes é influenciado por uma grande variedade de causas. This way, our minds are also an effect of what has preceded in our minds. Dessa maneira, as nossas mentes são também um efeito do que aconteceu pregressamente nas nossas mentes. So in what I just discussed, we can see that this is the reality of mind. It is a product of what we have done with our minds. Então, a gente pode ver, baseado no que nós discutimos, que a mente é um produto das nossas mentes, é um produto do que nós fizemos com as nossas mentes. The more that we introduce and cultivate the positive qualities, the less that the negative tendencies are there. Quanto mais nós introduzimos as qualidades positivas, menos as tendências negativas estarão lá. So this is due to the impermanence of the mind, that the mind is constantly changing. Então, isso se deve à impermanência da mente, ao fato de que a mente está constantemente se transformando. And the goal of Buddhism is to be the master of that change, to be in charge of that change. E o objetivo do budismo é ser o mestre desta mudança, estar no controle destas mudanças. Again, through making the determination to practice what is positive and to eliminate what is negative. Por meio da determinação de praticar o que é positivo e de evitar o que é negativo. Okay. Maybe that's enough on Ok. that. But are there other questions? I saw something in the chat box. Yeah. Talvez seja suficiente sobre essa pergunta. Alguma outra pergunta? Eu vi algo no chat. So is that a question? Eu tenho uma pergunta. Zé has a question. Eu li, eu ouvi dizer, tem gente que toma refúgio para se proteger, como, por favor, me proteja. E eu li no budismo que o refúgio é para se caminhar no desconhecido. Se o Dom poderia dar alguma explicação sobre isso, tirar minha dúvida, porque eu não entendi direito. So, he says the following. I read, it is said that in Buddhism you take refuge to protect yourself. But I read that the refuge in Buddhism is for you to be able to walk in the unknown. Can you explain this to me, and is it correct? Because I haven't understood completely the idea. Walk in the unknown? In the unknown, yes. In the darkness, I guess. Yeah. Like I haven't heard that myself, so I'm not sure I can comment so much.
Eu não ouvi essa expressão eu mesmo, então não tenho certeza se eu consigo comentar muito. And the next topic we're gonna look at are the causes of refuge, and there's where we deal with this idea of fear. O próximo assunto sobre o qual nós vamos falar diz respeito às causas do refúgio, e a gente vai trabalhar com essa ideia de lidar com o medo. So maybe to walk in the unknown, if it means to kind of be able to confront fear, to confront any of these problems, and perhaps we'll address that when we talk about that. Então, essa ideia de caminhar no desconhecido, se ela envolve a capacidade de trabalhar com o que causa medo, é possível que a gente vá abordar isso no próximo tópico, sim. But yeah, I generally talk about refuge as being the first idea you said in your question, which is to protect us. Mas, de modo geral, eu trabalho com essa ideia, a primeira que você mencionou, que seria o refúgio como algo que nos protege. Another way of thinking of refuge that Alex Berzin uses is to translate it as safe direction. Outra forma de trabalhar com refúgio, que o Alex Berzin fala dessa maneira, é uma direção segura. Means that we look at what the Buddha teaches and we see that it directs us in a safe way, in a way that will get us to what we desire. Então, se a gente olhar para o que o Buda ensina, a gente vê que o ensinamento nos encaminha em uma direção segura, uma direção que permite que nós obtenhamos o que nós desejamos. So I like that one very much too. But again, I've never heard this to walk in the unknown. I'm not sure who said that or what that might mean. Então, eu gosto muito dessa definição também. Quanto a caminhar no desconhecido, eu nunca ouvi. Então, eu não sei quem disse, eu não tenho muita certeza do que significa. Okay, so sorry that I can't say more. Então, sinto muito que eu não saiba dizer mais. Não posso dizer mais. Okay, so I think Maria Cecilia? Maria Cecília? Marcos, você traduz para ele que fica mais fácil do que eu tentar falar inglês. Agora, Ok. Oi. Se a mente tem essa característica de impermanência, como a gente vai pretender atingir a iluminação permanente, a liberação completa, com essa mente que é tão impermanente? So Maria Cecilia asks, if the mind has this aspect of impermanence, how will we achieve full enlightenment with this mind? Actually, impermanence is what allows for enlightenment to be achieved. Impermanência é o que permite que a iluminação seja atingida. Again, the Buddhist definition of impermanence means that which changes moment by moment. A definição budista de impermanência é aquilo que muda momento a momento. The idea of permanent would mean that which doesn't change moment by moment. A ideia de permanente significaria o que não muda momento a momento. If our minds were permanent, that means we would always have, for example, anger in our minds. Se nossas mentes fossem permanentes, isso significaria que nós sempre teremos, por exemplo, raiva na nossa mente. But because mind is impermanent, all of the things that arise in the mind can be changed, can be worked with. Mas porque a mente é impermanente, isso significa que todas as coisas que surgem na mente, com elas nós podemos trabalhar. But I guess, again, if the question's coming from the point of view of, well, how would you ever get anything that is stable? Then let me talk about that. Mas se a mente vem a partir dessa pergunta de, bom, como posso obter algo que seja estável? Então, eu vou falar sobre isso. This has to do with, again, this sort of development that occurs through one's deep meditation. Isso tem a ver, novamente, com o desenvolvimento que acontece por meio da meditação profunda da pessoa. When we meditate on loving kindness, for example, we strengthen the thought of the loving kindness. Quando nós meditamos sobre a bondade amorosa, por exemplo, nós fortalecemos o pensamento de bondade amorosa. And by the power of that, then hatred towards others gets diminished. E pelo poder disto, o ódio por outras pessoas, por exemplo, é diminuído. Hatred cannot arise when loving kindness is present. Porque o ódio não tem como surgir quando a bondade amorosa está presente. So when through deep meditation we actually change our minds so that only loving kindness is present.
Então, quando por meio da meditação profunda nós mudamos a nossa mente de modo que apenas a bondade amorosa esteja presente, and moreover, we then also cultivate the antidotes that will remove all the causes of our anger or hatred, e quando além disso nós cultivamos os antídotos que vão remover todas as causas do nosso ódio, da nossa raiva, then we can get to Sangye, to a place where only all of the negative qualities have been removed, all the positive ones developed. então a gente chega em sangue nessa condição em que todas as qualidades foram desenvolvidas e todos os obstáculos foram removidos, todas as causas negativas foram removidas. So we attain the sort of stable mind of a Buddha that is always positive, never negative, through familiarity and meditation. Então a gente obtém essa mente estável de um Buda que é sempre positiva e nunca negativa por meio da familiaridade e da meditação. And that's in essence what we're talking about. E em essência é disso que nós estamos falando. Okay. Ok. Maybe hold on to any other questions till the end of today, or the end of this session, and I'll answer them then. E talvez, caso alguém tenha alguma outra pergunta, a gente segure até o final da sessão. Or was there something that needs to be followed up from the earlier question? A não ser que haja algo que vai ser seguido das perguntas que já foram feitas. Eu tenho uma pergunta. I have a question. Okay. Eu quis dizer que, por exemplo, eu ficava pedindo, eu estava doente, estava muito mal na época em que entrei no budismo. E eu pedia, por favor, Buda, me ajude, por favor, me ajude. Mas eu não tinha o conhecimento do Dharma. Então, eu acho que o Dharma nos protege. Eu quis falar de proteger, não no sentido do Buda proteger, mas eu não sei explicar o que eu quero dizer. So he says, when I got to know Buddhism, in my first contact with Buddhism, I was very sick at the time. I was suffering a lot. So I would ask, please, Buddha, help me. But I didn't have a knowledge of the Dharma at that time. So I didn't know that the Dharma protects. And then in the end, he says, I don't know exactly what I mean. Yeah, I mean, I think it is common for us to go to the Three Jewels for refuge in that way. Eu penso que é comum nós irmos para Três Joias tomando refúgio dessa maneira. Especially, I grew up Catholic, so I had that kind of training to look to God to be a refuge in that way. Especialmente eu, por exemplo, cresci como um católico, então era comum olhar para Deus como um refúgio dessa maneira. But obviously in Buddhism, we mean something different by seeking protection or refuge from the Buddha. Mas no budismo nós temos um entendimento diferente do que é tomar refúgio no Buda. Yeah, the main way we take refuge, as you said, is to practice the Dharma. E como você disse, a principal maneira de tomar refúgio é praticando o Dharma. Now, that is what will actually protect us. The Buddha can't do much about it. E isso é o que vai realmente nos proteger. O Buda não tem como fazer muita coisa a respeito. And of course, this is grounded in what we discussed in the last module, karma, that our experiences are a product of our own actions. E, claro, isso tem base no que nós vimos no último módulo, que é o karma. Então, as nossas experiências, elas são baseadas nas nossas próprias ações. Okay. All right, so let's Okay. continue on. Muito Yes, thank you. obrigado, Dom. Você esclareceu tudo para mim. Thank you, Don. You clarified everything for me. I'm grateful. Thank you for your questions. Fico grato. Obrigado pelas suas perguntas. Yes. So what I'd like to talk about now are what are generally called the two causes of refuge. Então, o que eu gostaria de falar agora é o que, de modo geral, é chamado de as duas causas do refúgio. The first one is what we often call fear or dread. A primeira é o que nós, de modo geral, chamamos de medo, ou um grande medo, temor. I sometimes teach a small session on fear because it's not something that we maybe talk about as much in Buddhism. E às vezes eu gosto de ensinar uma breve sessão sobre medo, porque não é algo que a gente fala tanto a respeito no budismo.
In fact, in Buddhist psychology, in a course of study where you look at the contents of the mind, fear isn't mentioned as one of these mental factors, as they're called. De fato, na psicologia budista, quando nós olhamos aquela lista de fatores mentais, o medo não é mencionado. But we can see that fear is when we have some level of aversion to future suffering. Mas a gente pode ver que o medo tem a ver com algum nível de aversão a um sofrimento futuro. And sometimes that fear can be wholesome, other times it's perhaps unwholesome. E às vezes o medo pode ser saudável, em outros momentos, provavelmente em outros momentos ele pode ser prejudicial. Even in Western psychology, Sigmund Freud talked about real fear versus neurotic fear. Mesmo na psicologia ocidental, Sigmund Freud falou de um medo real em comparação com o medo neurótico. So what we're talking about here is what Freud would call real fear. Então, o que nós estamos falando aqui é, em alguma medida, o que o Freud chamou de um medo real. It's a fear that arises that is an important part of generating a motivation to do something to address that fear. Então, é um medo que surge baseado na motivação de fazer algo para lidar com esse medo que está surgindo. It's an intelligent or wise fear, not an unreasonable fear. É um medo inteligente, sábio, não é um medo sem razoabilidade, sem noção. So let's take a look at this fear a little more before we go on to the other element, the other cause. Então, vamos observar esse medo um pouco mais, examinar um pouco mais, antes de olhar para outra causa do refúgio. So the first level of fear or dread that we have is actually a separate topic in the Lamrim. Então, a primeira causa, o primeiro nível do medo, do temor que nós, o terror que nós observamos, I'm sorry, the first level of the fear or dread. Yeah. Let me first say that there are going to be 3 levels of fear that we're going to talk about. Primeiro deixa eu dizer então que tem 3 níveis de medo sobre o qual nós vamos falar. And these can actually be connected to the 3 levels of the stages of the path, the Lamrim. E esses 3 níveis, eles podem ser conectados com os 3 níveis dos estágios do caminho, do Lamrim. So the very first one is taught in this initial level, the first level of the Lamrim. Então, o primeiro que eu vou falar agora, ele é ensinado neste primeiro nível do Lamrim. And it's usually part of our Lamrim studies. It comes right after death and rebirth. E, de modo geral, nos nossos estudos do Lamrim, ele vem logo depois de morte e renascimento. Because we understand that when death happens, there's a possibility that we could be reborn in what are called the lower realms. Porque a gente compreende que, quando a morte acontece, há uma possibilidade de nós renascermos nos reinos inferiores. And I can't prove to you that the lower realms exist in terms of some of these states of existence the Buddha spoke of. Eu não posso provar para vocês que os reinos inferiores existem, na descrição dos reinos da existência sobre os quais o Buda falou. But we do know one of the lower realms quite well by seeing the animal world, the animal beings in this world. Mas a gente conhece os reinos inferiores bastante bem por observar os animais, o reino animal neste mundo. So this is one of the 3 lower realms that the Buddha taught. Então, esse é um dos 3 reinos inferiores sobre os quais o Buda falou. And because we have access to the animal world, I think it is important that we use that as their starting point. E porque nós temos acesso ao mundo animal, é importante que a gente tome-o como um ponto de partida. The Buddha says that the primary sort of delusion that beings have in the animal world is ignorance. O Buda disse que a primeira causa de sofrimento, a primeira circunstância que os seres têm no mundo animal é a ignorância. Now, when we look at the animal world, we see how incapable they are of doing anything that would even be in the nature of Dharma, right? Changing their minds and so on. Se a gente observar o mundo animal, a gente pode ver o quão incapazes eles são de fazer algo que entraria no reino do Dharma, que conte como Dharma, transformar as suas mentes, por exemplo. The lives of most animals, it's consumed with just taking care of themselves, surviving every day. A vida da maior parte dos animais é consumida com tomar conta de cuidar de si mesmos, tentar sobreviver dia após dia. Trying to protect oneself from danger. Tentar se proteger do perigo. To get enough food to survive and so on. Conseguir comida o suficiente para sobreviver e assim por diante. There's great suffering in the animal realm.
Então há muito sofrimento no reino animal. Maybe we don't see it so much with our pets. If we have dogs or cats, they seem like they're doing pretty well. Talvez a gente não veja tanto com os nossos pets, se a gente tem um gato, um cachorro, eles parecem que estão bastante bem. But if you watch nature videos of animals in the wild, you see how torturous their lives can be. Mas se você assistir vídeos de animais no mundo selvagem, você pode ver como pode ser torturante a vida deles. And Lama Zopa Rinpoche, I heard that he said once that if you had the mind of an animal for just 1 minute, you would not want to be reborn as an animal at all. Lama Zopa Rinpoche falou uma vez que se você tivesse a mente de animal por 1 minuto, você não ia querer nascer como um animal em momento nenhum. That's because in the minds of that being is such ignorance, such darkness, but also so much fear, anxiety. Isso porque na mente desses seres tem tanta ignorância, tanto obscurecimento, tanto medo, tanta ansiedade. So we can examine the animal world and gain some conviction that we don't want to be reborn there. Então a gente pode examinar o mundo animal e ganhar alguma convicção de que nós não queremos renascer lá. The Buddha went on to teach 2 other realms that we should also have some fear or dread of being reborn in. E o Buda também ensinou outros 2 reinos sobre os quais nós deveríamos ter medo de renascer. And it's said that they in general have even greater suffering than animals experience. E se diz que, de modo geral, eles têm ainda mais sofrimento do que a experiência do reino dos animais. Again, I'm not going to go into great detail on these. There are teachings that you can read in the Lamrim books. Então, não vou entrar em grandes detalhes. Tem esses 2 reinos sobre os quais vocês podem ler nos livros de Lamrim. But they are a part of this first level of fear. Mas eles são parte deste primeiro nível de medo. The one that is greater suffering than the animals is said to be the preta, or the hungry ghost realm. Dos reinos que tem mais sofrimento do que o reino dos animais é descrito como o reino dos pretas, ou dos fantasmas famintos. They're kind of like spirit beings, like ghosts, but they have obstacles to getting food and drink that they need to survive. Eles são seres espirituais, como fantasmas, mas eles têm obstáculos para conseguir os alimentos e a bebida que eles precisam para sobreviver. The Buddha says that the main delusion that causes one to be reborn there is miserliness, being very greedy. E o Buda diz que a principal delusão que provoca o nascimento lá é a pessoa ser pão dura, gananciosa. In that state, you experience almost, continual suffering. Very rarely do you get things to satisfy your body. E nesse estado você tem um sofrimento muito contínuo, muito poucas coisas satisfazem o seu corpo. And that's again because you've been very attached to all the things in your prior life and not wanting to share them and so on. E isso, novamente, é porque você foi muito apegado às coisas na sua vida anterior e não quis compartilhá-las, suas vidas anteriores, e não quis compartilhá-las. And then there's the worst state of suffering, which are what are called the hell beings, the narak. E pior ainda, nós temos o pior dos estados, que são os seres chamados dos seres do reino dos infernos, ou Naurak. Narak. Yes. Beings born in this realm, they have a variety of suffering, some in hot hells, some in cold hells. Os seres nascidos nesse reino têm uma variedade de sofrimentos, alguns nos infernos quentes, outros nos infernos gelados. Some are even what they call these sort of neighboring hells that they have to go through in order to escape their hellish existence. E a descrição desses infernos de vizinhança, assim, esses infernos que cercam os infernos principais, pelos quais eles precisam atravessar para sair do reino dos infernos. And certainly many of the descriptions of the hot hells come close to what we hear of in the Christian traditions of what hell is like. E certamente algumas das descrições dos infernos quentes se assemelham muito ao que nós ouvimos no cristianismo, sobre as descrições de como o inferno é. But of course, the big difference between a Christian view of hell and a Buddhist view of hell is that hell in Buddhism is just a temporary place through karma, and it eventually ends. E, claro, a grande diferença na descrição cristã e na descrição budista dos infernos é que a descrição budista os reconhece como impermanentes. Então, quando o karma que produziu essa experiência se exaure, ela cessa. And the main delusion that creates a hellish experience is anger, hatred.
E a mente principal, a delusão principal que produz a experiência de sofrimento é a mente de ódio e da raiva. So again, there are many descriptions of all the various hells in the Lamrim text, but I'm not going to share that today. Então, novamente, há muitas descrições do reino dos infernos nos textos de Lamrim, eu não vou compartilhá-las hoje. If you find it difficult to have conviction in these realms of the pretas and the hell beings, it's important then to at least relate it to our human experience. Se você achar difícil ganhar convicção na existência desses reinos como o dos infernos e dos pretas, você pode observar a sua própria experiência humana. And we can look at our world and see that there are many beings who live like hungry ghosts, who have this sort of poverty. Você pode observar, por exemplo, que tem muitos seres que vivem como fantasmas famintos, que têm essa sensação de escassez, de pobreza nesse sentido. In our own societies, we have people who don't get enough to eat, to drink, who have great obstacles to that. Na nossa própria sociedade, a gente tem pessoas que não conseguem o suficiente para comer, para beber e lidam com muitos obstáculos devido a isso. And then, of course, there are many beings who are born in kind of places that resemble a hell. E é claro, tem muitos seres que nascem em lugares que lembram um inferno. What's going on with the changes in the climate and so on. We can see more fires in places that don't usually get them and so on. O que está acontecendo, por exemplo, com as mudanças climáticas, a gente vê incêndios que não aconteciam antes, agora acontecendo, então a gente pode identificar muito dessas mudanças. And there's the hell of living in a war zone where you're constantly in danger. E há também o inferno de viver em uma zona de guerra em que você está constantemente em perigo. All of those experiences, even in the hell realms, are also products of this type of negative karma and these delusions. Todas essas experiências ligadas ao reino dos infernos são também o produto desse karma negativo, dessas delusões. So this first level of fear, in terms of looking at these states of existence, the lower realms, is to help us to not want to be there, to generate that wish. Então, esse primeiro nível do medo, no qual nós contemplamos os reinos inferiores, o objetivo é que a gente não queira nascer lá, contemplando como eles são. I mean, in fact, they say when you meditate on the lower realms, don't meditate on them as if they're happening to someone else. Think about them happening to you. De fato, se diz, quando você meditar sobre os reinos inferiores, não imagine que eles estão acontecendo com alguma outra pessoa. Imagine eles acontecendo com você. Now, again, refuge is taught in this section of the Lamrim. It's the very next topic after the lower rebirths. E, novamente, o refúgio é ensinado nessa seção do Lamrim. Ele é o próximo tópico seguindo o renascimento. That's because our refuge in the three jewels will help us to avoid those lower realms. Isso é porque o nosso refúgio nas Três Joias irá nos ajudar a evitar os três reinos inferiores. And that's primarily through following the teachings on karma. E isso é principalmente seguindo os ensinamentos sobre karma. I might mention that that's the order that those teachings come in the Lamrim usually, is that karma follows refuge, refuge follows the lower rebirths. Então, eu posso ter mencionado que essa é a ordem que os ensinamentos têm no Lamrim. Karma segue o refúgio e o refúgio segue o renascimento. So again, in discovering Buddhism, we study karma before we study refuge, though. Só que aqui no Descobrindo o Budismo, nós estudamos karma antes de estudar o refúgio. And perhaps that's good maybe for Western minds to know kind of what are the main teachings that we're going to be taking refuge in. Então, talvez seja bom para as mentes ocidentais saberem quais são os principais ensinamentos dos quais nós vamos tomar refúgio. Because it's this initial level of fear about a future rebirth that causes us to generate conviction and karma. Porque é esse nível inicial do medo que nos causa a ganhar convicção sobre o karma. Let's talk about the second fear that we can become a cause for our taking refuge. Vamos falar agora do segundo nível de medo que pode ser uma causa para nós tomarmos refúgio. That's related to the second of the three levels of the Lamrim. E ele se relaciona com o segundo dos três níveis do Lamrim. As I said earlier today, when we study that in Module 9, we get the big picture of what we have been involved in since beginningless time.
E como eu disse, quando a gente estudar no módulo 9, a gente vai ter um cenário, uma descrição mais ampla de qual é a situação em que nós estamos envolvidos desde os tempos sem princípio. And this is what we call samsara, cyclic existence, that we've been going from life to life. Isso é o que nós chamamos de samsara, a existência cíclica pela qual nós estamos atravessando vida após vida. And when we begin to see that not only are there sufferings in the lower realms, but also sufferings in the human realm and other higher realms. E aí a gente começa a ver que há sofrimento não só nos reinos inferiores, mas também no reino humano e até nos reinos mais elevados. And even besides these grosser forms of suffering, there's even subtler forms that we are dealing with dissatisfaction. E mesmo além dessas descrições mais grosseiras do sofrimento, há formas mais sutis em que nós lidamos com formas de insatisfação. Anyway, I won't go into all of those teachings, but know that this generates another level of fear or dread. E eu não vou entrar em detalhes em todos esses ensinamentos, mas saibam que isso também gera um nível de medo. Again, this is kind of the fear of cyclic existence itself. É o medo da própria existência cíclica. That we are not wanting to go from life to continue to do this. Que você não iria querer passar vida após vida fazendo tudo isso de novo. And that's kind of the refuge we take at that level of the stages of the path. E esse é o refúgio que nós tomamos nesse nível dos estágios do caminho. We seek deeper teachings the Buddha gave besides karma to help us to address that. Nós procuramos os ensinamentos mais profundos que o Buda deu para além de karma, para nos ajudar a atingir esse objetivo. Because the Buddha taught a way to achieve nirvana, the peace, when we have removed all the causes of samsara. Porque o Buda nos ensinou a obter atingir o nirvana, a paz, quando nós removemos todas as causas do samsara. Then we get to the third level of the stages of the path, and at this level, we can see the bigger picture in terms of other beings, not just ourselves. E aí nós chegamos ao terceiro nível dos estágios do caminho. E nesse nível, a gente consegue ver o cenário mais amplo da perspectiva não só nossa mesma, mas de todos os seres. And at this point, we generate a fear or dread that any being has to continue to suffer. Nesse momento, nós geramos um medo, um terror de que qualquer ser tem que continuar sofrendo. In fact, we could kind of equate that to what we call great compassion. De fato, a gente pode equiparar isto com o que é chamado de grande compaixão. Great compassion sees the suffering of all beings and wishes to become an agent to stop it, to cease it. A grande compaixão vê o sofrimento dos seres e nos motiva a agir para fazer com que esse sofrimento cesse. So at this third level, the Bodhisattva has some fear or dread that any being has to continue to be involved in samsara. Então, nesse terceiro nível, o Bodhisattva tem algum nível de medo ou terror de que qualquer ser tem que continuar no samsara. And there are other ways that is talked about. His Holiness, actually, in a recent book, said great compassion is kind of a third cause of refuge, but I like to put it here together with this idea of a deeper fear that we can have. Então, há outras formas de ensinar isto. Sua Santidade, por exemplo, em um livro recente, diz que a grande compaixão é a terceira causa para o refúgio, mas eu gosto de incluir aqui junto com os medos. But this is that Mahayana level of fear that we have, that we don't want any being to suffer at all. Esse é o nível Mahayana que nós temos, em que nós não queremos que nenhum ser sofra de maneira nenhuma. So this fear or dread that we're generating, this wholesome fear, wouldn't be complete without the second cause. E esse medo saudável que nós estamos estudando aqui, ele não seria completo sem a segunda causa. The second cause is that we have to have some confidence that the three jewels can protect us from those fears. A segunda causa de refúgio é que nós temos que ter alguma confiança de que as três joias podem nos proteger desses medos. And so this means that we have to find within the three jewels, are there things that we can trust in, that we can have confidence in? Isso significa que nós temos que encontrar dentro das três joias, há coisas nas quais nós podemos confiar? This means, in essence, that we have to develop some faith in the three jewels. Em essência, isso significa que nós temos que desenvolver alguma fé nas três joias. I want to talk a little bit about faith in Buddhism because I think it's different to some degree than in other traditions.
E eu quero falar um pouco sobre fé no budismo, porque eu penso que é diferente em alguma medida de como esse termo é usado em outras tradições. But in the interview last night, I mentioned how His Holiness nonetheless thinks that it's similar to some degree in Christianity, but I'll leave it for someone else maybe to decide. Pelo que eu falei na entrevista hoje, né, baseado no que Sua Santidade falou, que é similar em alguma medida ao cristianismo, mas eu vou deixar que cada um decida a sua interpretação a respeito. So we have more numbers. In faith, we often talk about 3 levels of faith in Buddhism. Então, nós temos mais números. Na fé, no tópico fé, a gente fala sobre 3 níveis de fé no budismo. And sometimes these are set out as quite individual and separate, but I like to think of them as a continuum. E às vezes eles são descritos como individuais e separados, mas eu gosto de pensar neles como um contínuo. So the very first level is often called clear or admiring faith. E o primeiríssimo nível ele é chamado às vezes de uma fé clara ou admiradora. Let me give you the definition that Geshe Rabten gives for this. E eu vou dar a vocês a definição que Geshe Rabten dá desta fé. He says this is a state in which the object of faith is held to be particularly excellent and dear. Esse é um estado em que o objeto de fé é considerado como particularmente precioso e querido. Before dear, the previous word is? Excellent. The object, excellent, excelente e querido. So this is what we initially do, and perhaps for some of you, that's what this weekend is about, is to begin to see these 3 objects of refuge. Então, em certo sentido, o objetivo desse fim de semana é esse, que nós comecemos a ver os 3 objetos de refúgio. To begin to understand their qualities and to be somewhat admiring of the qualities of those 3 jewels. Para que nós podemos começar a ver suas qualidades e possamos gerar uma admiração pelas qualidades das 3 joias. So that'll be part of what we look at this afternoon. Later today is when we examine each of the 3 jewels and their qualities. Então, isso será parte do que nós vamos ver mais tarde hoje, quando nós examinarmos as 3 joias e suas qualidades. The second level of faith is what we call aspiring or wishing faith. O segundo nível de fé é o que nós chamamos de uma fé de aspiração ou de desejo. And I'll give you the definition from Geshe Rabten again. Eu vou dar a vocês a definição do Geshe Rabten novamente. This is a state in which one has considered the object of faith to be attainable. É um estado em que a pessoa considerou que o objeto de fé é atingível, é realizável. It is thus characterized by a strongly interested longing to attain it. E ele se caracteriza, portanto, por anseio intenso e contínuo para atingi-lo, para obtê-lo. So what happens is when we go from admiring faith to this aspiring faith, we aren't just looking at it externally and admiring, we are also internally wanting to become like that. Então, o que acontece quando nós passamos dessa fé admiradora para essa fé aspiradora é que nós não observamos mais e contemplamos mais as 3 joias como algo externo apenas, mas a gente também quer atualizar internamente as 3 joias. So this also will be something that we are gaining some confidence in over this weekend, that we can also be like the 3 jewels, become the 3 jewels. Então, isso é algo em que nós também vamos ganhar alguma confiança nesse fim de semana, que nós podemos ser como as 3 joias. But this isn't complete yet till we get to the 3rd level of faith. Mas o cenário não está completo até que nós chegamos ao 3º nível de fé. This is what we often call convinced faith or faith of conviction. É o que a gente chama de fé convencida, de fé com convicção. Some people even call this faith of belief. Algumas pessoas até chamam essa fé de fé da crença. But it's not blind belief, it's a faith through our own conviction in the teachings. Mas não é uma crença cega, é uma fé baseada na nossa convicção nos ensinamentos. So this is how Geshe Rabten defines it. Então, assim é como o Geshe Rabten define. It's a state of complete conviction and certainty É um estado de completa convicção e certeza in such things as the qualities of the 3 jewels, em tais coisas como as qualidades das 3 joias,
the infallibility of the law of cause and effect, a infalibilidade da lei de causa e efeito, and so forth. e assim por diante. It is unshakable and cannot be enticed away by other propositions. Ela é inabalável e não pode ser tirada da frente, não se perde por outras proposições. So this is when, through our own experience and working with the teachings, we get to a place where it's unshakable. We won't be moved from that. Então, nós chegamos nesse nível quando, por meio da nossa própria fé e da nossa experiência com os ensinamentos, ela é inabalável. Nós não podemos mais ser removidos desse estado. We have such certainty that the three jewels exist as a support for us and that we ourselves can become the three jewels that there are no questions left, in a sense. Nós temos tanta fé que as três joias existem como um apoio para a gente, um suporte, que já não tem mais questões em aberto, por assim dizer. Não tem mais dúvidas. This is where we have a deeper commitment to the path. É aí que nós passamos a ter um comprometimento profundo com o caminho. Because we are convinced that this is the way out for ourselves and for all beings. Porque nós ficamos convencidos de que esse é o caminho de saída para nós e para todos os seres. Again, this weekend may help you in regard to generating that faith, but I think this is a pretty big faith that requires a lot more than just a weekend of teachings. E, novamente, esse fim de semana pode te ajudar a obter essa fé, mas eu penso que é uma fé que demanda muito mais, é muito mais amplo do que o que se pode obter com um fim de semana de ensinamentos. This is the faith that grows in us when we begin to trust not just the three jewels outside, but again, our own deepest experience and wisdom. Essa é a fé que surge quando nós começamos a confiar não só nas três joias externamente, mas na nossa própria experiência e sabedoria internas. This is the faith we generate after we've tasted the Dharma and seen the validity of it for ourselves. Esse é o gostinho que nós experienciamos quando nós provamos o Dharma e vimos por experiência própria a sua validade. You know, faith plays a great role in terms of our increase of wisdom. A fé tem um grande papel na ampliação da nossa sabedoria. I know in some spiritual traditions, there's an idea of faith being kind of completely opposed to knowledge or wisdom. Vocês sabem, em algumas tradições espirituais há uma ideia da fé como completamente oposta ao conhecimento ou à sabedoria. But actually, in Buddhism, our faith and wisdom work hand in hand together. Mas, de fato, no budismo, a fé e a sabedoria vão de mãos dadas. The more we understand about the Buddha's teachings, the deeper our faith and conviction grows. Quanto mais nós entendemos do budismo e dos seus ensinamentos, mais a nossa fé e nossa convicção crescem. And the more that our faith and conviction grows, the more open we are to deepening our knowledge. E quanto mais a nossa fé e nossa convicção crescem, mais abertos nós somos para ampliar, aprofundar nosso conhecimento e nossa sabedoria. And of course, the knowledge and wisdom will come from the outside in terms of the three jewels helping us to cultivate that. E é claro, o conhecimento e a sabedoria irão vir do lado de fora, no sentido das três joias nos ajudarem a cultivá-los. His Holiness has even he's used the idea of faith as kind of like an antenna. Sua Santidade fala até dessa ideia da fé sendo como um tipo de antena. And of course, the longer and bigger the antenna is, the more it can receive. E é claro, quanto maior e mais alta a antena, mais sinal ela consegue capturar. A small antenna may not be able to receive all the signals, but a large antenna would. Aquelas anteninhas talvez não consigam obter um sinal tão grande quanto as antenas maiores poderiam. So in essence, the stronger the faith, then the stronger all of the teachings that we can receive and our own incorporation of these teachings into our minds. Então, em essência, quanto maior é a fé, mais nós podemos receber dos ensinamentos e incorporá-los nas nossas mentes. And of course, going back to those three levels of faith, we see that they also do still feed each other, even though they are somewhat in a process. Então, e é claro, voltando para esses três níveis da fé, a gente vê que eles nutrem uns aos outros, eles se retroalimentam, ainda que eles sejam descritos processualmente. So again, we might start with this admiring faith that becomes an aspiration that causes us to gain greater conviction in the teachings.
Então, novamente, nós podemos começar com essa fé de admiração, que nos gera uma aspiração e que são uma causa para nós ganharmos uma convicção cada vez maior nos ensinamentos. But then our greater conviction in the teachings causes us to admire the three jewels even more and to generate a greater aspiration to become like them, and so on. It just E feeds a aí, process. mas a nossa convicção, ela também causa uma ampliação da nossa admiração, que por sua vez amplia ainda mais a nossa aspiração de seguir no caminho. Então o processo vai se retroalimentando. So faith is definitely a major quality that we need to have good refuge. Então a fé definitivamente é uma qualidade que nós precisamos muito importante para ser uma causa do refúgio, do nosso refúgio. So just to review, and then we'll conclude this session, we have these two main causes for generating refuge. Então, só para revisar, e aí nós concluiremos a sessão, nós temos essas duas principais causas para a tomada de refúgio. We have to open our eyes to the situation we are in and generate some fear or dread. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a situação em que nós estamos e gerar algum medo ou terror. And that can be at any of the levels of the three levels of the Lam-Rim. Isso pode ser qualquer um dos níveis, dos 3 níveis do Lam-Rim. But even more importantly, we have to generate this confidence that the three jewels have what it takes to protect us from those fears. Mas ainda mais importante, nós precisamos desenvolver uma confiança de que as 3 joias têm o que é necessário para nos proteger desses medos. And this faith or confidence that we have will continue to be a major force throughout our path. E a fé e a confiança que nós temos vai continuar a ser uma grande força no nosso caminho. And as we briefly touched on earlier, our main faith and confidence of the three jewels, our main one is in the Dharma, the teachings. E, como eu mencionei antes, a principal das fés que nós temos é no Dharma, é nos ensinamentos. That's because, again, we say that the Buddha, even though the Buddhas have great compassion for us and all beings, they can't remove our suffering for us. E isso é porque, embora os Budas tenham uma grande compaixão por nós, eles não têm como remover o nosso sofrimento para a gente. And we need to actually apply the medicine that the Buddha taught. Nós precisamos realmente aplicar o remédio que o Buda ensinou. Okay, so let's see if maybe we have time for one or two questions, if people have a question before we break. Então vamos ver, talvez nós tenhamos tempo para uma ou duas perguntas, caso alguém tenha pergunta antes de nós fazermos o intervalo. Anyone? Eu tenho uma pergunta. I have a question. É sobre o medo mais irracional, sobre o pânico. About this irrational fear, like panic. Se esse remédio, né, se serviria também para essa situação. I'd like to know if this medicine helps also with this situation. Yeah, I mean, I think that there's wonderful advice from Master Shantideva on dealing with this irrational fear. Sim, eu penso que há um conselho maravilhoso do mestre Shantideva sobre como lidar com esse medo irracional. Some of you may have heard this verse before that comes from his chapter of the Bodhisattva's Way of Life. Vocês devem ter ouvido esse verso antes, que vem do Guia do Bodhisattva. It's the chapter on patience, and it's the 10th verse of that chapter. É no capítulo sobre paciência, e está localizado, é o 10º verso daquele capítulo. And I'm going to change the wording just a little to be in line with this question. Eu vou mudar o palavreado apenas um pouco para ficar alinhado com a pergunta que foi feita. So, in essence, he says in two parts. The first part is, if it's something that can be changed or remedied, then what is the point of this irrational fear? E ele fala em duas partes. A primeira é, se há algo que pode ser feito, que pode ser modificado, qual é o sentido de ficar com esse medo irracional? So when we have something in our lives that is causing this kind of anxiety and fear, we have to look at it and say, can I change something? Então, se tem algo na nossa vida causando esse medo irracional, a gente pode se perguntar, tem algo que eu possa transformar? Is there something that I can do that will address that situation so that it doesn't produce that fear any longer? Se tem algo que eu possa fazer que lide com a situação para que eu não tenha mais que sentir esse medo? Because things are impermanent in our lives, oftentimes we can do something about these situations.
Porque as coisas são impermanentes na nossa vida, frequentemente tem algo que a gente pode fazer sobre essas situações. But there are some things that we cannot change. Mas tem algumas coisas que nós não podemos mudar. So Master Shantideva goes on to address those in the second part of the verse. Então o mestre Shantideva segue e aborda esse tipo de situações na segunda parte do verso. He says, if it's something you cannot change, what is the use of having this irrational fear? Ele diz, se tem algo que você não pode mudar, do que adianta manter esse medo irracional? You know, if it's something that we can't do anything about, then our fear is only adding to our suffering. Se tem algo sobre o qual nós não podemos fazer nada a respeito, então o medo apenas amplia o nosso sofrimento. Perhaps we have to generate a deeper level of acceptance that this is something that we have to live with. Talvez a gente tenha que gerar um nível mais profundo de aceitação de que isto é algo com que nós temos que viver. So it's very basic advice, but it does help us to alleviate some of that irrational fear. Então, esse é um conselho muito básico, mas ele nos ajuda a aliviar um pouco deste medo irracional. Is there something specifically that I could talk more about in regard to this irrational fear, where it's coming from? Tem algo mais em específico que eu poderia falar sobre esse medo irracional, sobre de onde ele está vindo, por exemplo? Não, eu acho que foi suficiente. Agora, se quiser comentar algo mais como aconselhamento, é interessante. Obrigada. No, I think it was enough. And if you'd like to give some other advice, I'd like to hear. Thank you. Well, I might talk about, I mean, one of the biggest things that we have to deal with in our lives is death, the reality of death. Eu posso vir a falar sobre isso. Uma das maiores coisas com que nós vamos ter que lidar na nossa vida é a morte, a realidade da morte. Obviously, this is an important topic in our stages of the path teachings, as I've mentioned. E é claro, isso é um tópico importante nos ensinamentos dos estágios do caminho. And of course, the importance of accepting death is to, first of all, deal with the irrational fear that we have around dying. E é claro, algo importante sobre aceitar a morte é lidar com o medo irracional que nós temos sobre morrer. As they say, no one gets out of here alive. We all have to die. É como se diz, ninguém sai daqui vivo, todos nós vamos ter que morrer. Even the Buddha died. Até o Buda morreu. Even Jesus Christ died. Até Jesus Cristo morreu. So death is a reality. Então a morte é uma realidade. So does it contribute to your well-being to have this irrational fear around death? Então é algo que contribui para o seu bem-estar, ter esse medo irracional ligado à morte? And it just simply gives us more anxiety. É algo que só nos causa mais ansiedade. So we should open up to that reality and accept that death is going to happen and change our minds. Então a gente precisa se abrir para essa realidade e aceitar que a morte vai acontecer e mudar as nossas mentes. But then the teachings on death and impermanence also do give us some things that we can do to prepare for death. Mas também os ensinamentos sobre morte e impermanência nos dão algumas coisas que nós podemos fazer para nos preparar para a morte. Which of course is to live our lives well, to follow the law of cause and effect, karma. O que é claro, viver bem as nossas vidas, seguir a lei de causa e efeito do karma. To do what we can to become familiar with positive states of mind, like compassion and wisdom, what have you. Fazer o que nós pudermos para ficarmos familiarizados com estados positivos da mente, como amor e compaixão. So that when death comes, we actually can have some calm, some peaceful mind in the midst of what's happening. Para que quando a morte venha, nós possamos realmente ter alguma paz, alguma calma no estado da mente. So Shantideva's advice can be applied both ways to the subject of death, to get rid of the irrational fear, but also, to do something about preparing for death. Então, o conselho de Shantideva, ele pode ser feito dos dois lados. Ele aborda os dois lados da moeda. A gente aceita o medo irracional, mas também a gente se prepara para a morte. Okay. So, Ok? That's good enough. Ok, então talvez tenhamos Thank you. seja bom o suficiente. She says thank you. Obrigado. Okay. I think we should go ahead and conclude. And if you do have another question, please write it down so you don't forget it, and we'll deal with it in the second session today. Então penso que a gente poderia... I'm sorry. Yes.
A gente Go ahead, poderia I'm sorry. concluir agora. E se vocês têm alguma dúvida, vocês registrem para depois. Agora a gente conclui. Okay, so we're going to take a break for about 90 minutes. Então agora nós vamos fazer um intervalo de cerca de 90 minutos. Okay, so maybe just before we leave, we do a short dedication. Então, antes de sair, nós podemos apenas fazer uma breve dedicação. And we dedicate that all of what we've done in this first session, that this be of greatest benefit to ourselves and all beings. Nós dedicamos para que tudo que nós fizemos nessa primeira sessão seja do maior benefício possível para nós e para todos os seres. Helping both ourselves and all beings to be free from suffering and find true peace and happiness. Que possa ajudar a nós mesmos e a todos os seres a encontrar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Okay. All right. Thank you, Marcus, for your translation. Ok, And thank you all. I'll obrigado see pela you tradução. at whatever time it starts there. Obrigado a todo mundo e nós nos vemos em qualquer que seja a hora que nós começaremos de novo. Okay. Thank you. Ok, obrigado. Então, só para lembrar que aqui a gente retorna às 2h30. É bom ser pontual, porque o Dom é bem pontual, né? Então, para a gente chegar... Ele está onde? Na Califórnia? Ele está na Califórnia. Se tiver alguém aí, só para lembrar, a Raíza vai colocar daqui a pouco o link, e aqui também para as pessoas, no site, que é uma página que a gente faz de material de apoio. Então, lá tem um material que foi elaborado exclusivamente para o Descubra o Budismo, sobre o refúgio. Vão ter esses comentários do Dom, é onde vai estar o link do YouTube, dessas gravações, que vão ficar até dezembro desse ano. Então, só para vocês utilizarem bastante dali, que é um material para vocês contemplarem mais, tá bom? Obrigada, Marco, pela tradução. Obrigado.